Dear learners, thank you very much for joining the live class in this evening with me, Faisal Ahmed, Faculty Member, Department of English, World University of Bangladesh. So this evening we are going to focus on the rest of the discussion about the drama Volpone written by Ben Jonson, which is a comedy and satire at the same time, right? So in this lesson, you will get to the paraphrasing of Act 1 and paraphrasing of Act 2. So let's begin. Act 1, Scene 1, Summary. So in this class, we will discuss about the summary of the play, but you are recommended to read the text at home, right? So Act 1, Scene 1, Summary. Shortly after waking up in his large bed, Volpone greets both the day and his goal, fortune. In his opening soliloquy, he proclaims that gold is his soul as well as the soul of the world. He declares that he is happier to see his gold than the earth is to see the spring sun at the end of winter. He asks to kiss his treasure and insists that the age of gold must have been the greatest in history to be so named. Gold, he says, brings more happiness than friends or family and has the looks of Venus, the love of 20,000 cupids. It cannot speak or act for itself, but gold, which Volpone calls a saint, makes man speak and act on his behalf. Mosca finishes his thought, who is the assistant and parasite of Volpone, the major character, right? So Mosca is the second major character and Volpone is the first major character of this play. So Mosca finishes his thought by saying that it is better to be rich than wise. So they prioritize wealth, money or gold over knowledge, wisdom, okay, or something like that, which are great. So Mosca, the parasite of Volpone, always flatters his master Volpone. So এই নাটকের আমি ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বলি, আদারওয়াইজ কিছু বুঝবে না। ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে এই নাটকটা হচ্ছে সেটিংটা হচ্ছে ইটালিতে, হ্যাঁ, ইটালির ভেনিস শহর। ভেনিস শহরে এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই নাটকটার প্রগ্রেস হয়, যার নাম হচ্ছে ভলপনি। ইটালিয়ান একটা শব্দ যার অর্থ যদি আমরা ইংলিশে করি তার অর্থ হচ্ছে ফক্স, ওকে, বিগ গ্রেট ফক্স। বাংলা যদি করি তো সেটার অর্থ হচ্ছে বড় ধরনের শেয়াল বা ধূর্ত, অতি চতুর বা চালাক শেয়াল। শেয়ালকে তো আমরা চিনি, তাই না? ওকে। আর মস্কা শব্দটা ইটালিয়ান শব্দ, এই শব্দটার ইংরেজি অর্থ হচ্ছে ফ্লাই এবং বাংলা অর্থ হচ্ছে মাছি। মাছি যেমন আমাদের খাবার দাবারে বসে, ওকে, খাবার দাবার একটু খেয়ে যে যায়, প্যারাসাইট বা অনেকটা পরজীবী মতো আর কি, হ্যাঁ। তো এই মস্কা হচ্ছে এখানে এই নাটকের মধ্যে সব চরিত্রগুলোরই কোনো না কোনো পশু বা পাখির নাম বা মাছি কীট পতঙ্গের নামে। দু তিনটা ক্যারেক্টার আছে যারা ভালো ক্যারেক্টার, তাদের বাদ দিয়ে, হ্যাঁ, বাকি সবারই অনেকটা ইসপসের ফেবলস এর মতো প্রাণীদের নাম নিয়ে এই চরিত্রগুলো, যেগুলো মানুষ কিন্তু নামগুলো হচ্ছে তাদের প্রাণী বা পাখি বা এই জাতীয় বিষয়। এর কারণ হচ্ছে এখানে স্যাটায়ার করা হয়েছে। সোসাইটির কিছু মানুষ আছে যারা অতিমাত্রায় লোভী, অতিমাত্রায় চতুর, অতিমাত্রায় হিপোক্রিট, অতিমাত্রায় লাস্ট্রাস, ওকে, অতিমাত্রায় তারা সোসাইটির মধ্যে এক ধরনের বার্ডেন, অর্থাৎ যারা মানুষকে ধোকা দেয়, ওকে, এই ধরনের মানুষগুলো, এদেরকেই এই নাটকে ড্রামাটিস্ট বেন জনসন তুলে ধরেছেন এবং তাদের নামকরণ করেছেন বিভিন্ন পশু পাখির নাম দিয়ে, ওকে, যেটা এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক বা স্যাটায়ারিক, রাইট? সো এখানে এই ভলপনি, 1 সেকেন্ড,
রাইট। সো এখানে এই ভলপনি হচ্ছে মেজর ক্যারেক্টার, যে কিনা অনেক গ্রিডি, যে কিনা বিয়ে শাদী করে না, যার বাচ্চা কাচ্চা বা উত্তরাধিকারী নেই, এবং সে তার সম্পদ শুধু বাড়াচ্ছে। হ্যাঁ, তার বাড়িতে স্টোর রুম আছে যেখানে গোল্ড স্তূপ আকৃতি করে জমা করে রাখা আছে, এবং সে আরো গোল্ড আহরণ করছে কিভাবে? মানুষকে প্রতারণা করে, ধোঁকা দিয়ে। অর্থাৎ সে ভান করছে মুমূর্ষ রোগীর মতো মারা যাবে, এবং সে বলে বেড়াচ্ছে ভ্যানিস শহরে যে মস্কার মাধ্যমে আর কি অন্যান্য যারা একটু অল্প ধনী আছে তাদেরকে ধরার জন্য বা তাদের সম্পদটাও গ্রাস করার জন্য এই বলে বেড়াচ্ছে যে কোনো ধনী লোক যদি ভলপনিকে ভালো আদর যত্ন করে, উপহার সামগ্রী দেয়, তাহলে হয়তো ভলপনি এখন মুমূর্ষ, তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে হয়তো তার যেহেতু সন্তানাদি নাই, তো যার প্রতি সে সন্তুষ্ট হবে তাকেই সে তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাবে। রাইট। এই ধরনের চালাকি করে তারা আসলে মস্কা এবং ভলপনি দুজনেই সম্পদ আহরণ করছে, বিশেষ করে গোল্ড। এখানে এদের এই চালাকির মধ্যে তিনজন ভিকটিম, তিনটা আরো ক্যারেক্টার আছে যাদের নাম হচ্ছে ভল্টোর, করবাসীয় এবং করবিনো। রাইট। তো ভল্টোর, করবাসীয় এবং করবিনো এরাই হচ্ছে এদের ভিকটিম, বা যারা এরা নিজেরাও লোভী। হ্যাঁ, অর্থাৎ সম্পদের জন্য লোভী এবং তারা প্রতারক, প্রত্যেকেই ধোঁকাবাজ। এবং কিছু কিছু বাঁচার লোক এখানে আমরা পাবো। তার মধ্যে ভালো দুটো ক্যারেক্টার আছে, একজনের নাম হচ্ছে মেয়ে ক্যারেক্টার সেলিয়া, এবং আরেকটা হচ্ছে ছেলে ক্যারেক্টার ইয়াং, যার নাম বোনারিও। রাইট। আর বাকি ক্যারেক্টার গুলো হচ্ছে ইভিল ক্যারেক্টার বা মন্দ ক্যারেক্টার। ওকে, সো আমরা প্রগ্রেস করি আস্তে আস্তে। এরপর আরো কিছু ক্যারেক্টার আছে যারা কিনা বামন কিংবা ট্রান্সজেন্ডার, ওকে, বা বাইসেক্সুয়াল, এই ধরনের কিছু অ্যাবনর্মাল ক্যারেক্টার আছে যারা ভলপনি এবং মস্কার কে তারা বিনোদন দেয় নাচ গান ইত্যাদি করে। হ্যাঁ, এগুলো তাদের বাসায় তারা এই রকমের স্বর্ণ আহরণ করে, ধোঁকাবাজি করে, আর নাচ গান ইত্যাদি করে, তাও সেটা অ্যাবনর্মাল লোকদেরকে দিয়ে। তো এই হচ্ছে তাদের লাইফ স্টাইল বা জীবনযাপন। হ্যাঁ, ওকে, সেটার পরিণতি শেষ কি দাঁড়ায় সেটা আমরা জানবো আস্তে আস্তে। তো ন্যানো হচ্ছে এই ধরনের একজন এন্টারটেইনার ভলপনির বাড়িতে, যে কিনা একজন ডওয়ার। এরপর আছে অ্যান্ড্রোজিনো, যে কিনা হার্মাফ্রোডাইট বা বাইসেক্সুয়াল, এন্ড ক্যাস্ট্রোনে, যে কিনা ইউনাচ। ওকে, তো এই ধরনের কিছু অ্যাবনর্মাল ক্যারেক্টার যারা এন্টারটেইনার টু ভলপনি এবং মস্কা। The three unusual characters who entertain Volpone, they are masters. Inter introduced their skit, a parody which follows the soul of Pythagoras, an ancient Greek philosopher and mathematician. তো এরা হচ্ছে নানান রকমের আজগুবি কথাবার্তা বানিয়ে টানিয়ে বলে। পিথাগোরাসের উল্লেখ এখানে করেছে যদিও। During its transmigration or passage from one body to another. In a final comical twist, the soul of Pythagoras at last transmigrates into the body of Androgeno, who indicates that the fool is the form he would prefer to take in his next transmigration, because the fool is the one creature that he can call blessed. So এরা আসলে সকলে নির্বোধ, কিন্তু এরা বলছে এদের পূর্বপুরুষেরা প্রাচীন গ্রিক নগরীর পিথাগোরাসের মতো বিখ্যাত যারা ম্যাথমেটিশিয়ান, এই ধরনের লোক। তো ট্রান্সমাইগ্রেশন হয়ে হয়ে এখন তারা বোকায় পরিণত হয়েছে। ওকে, ভবিষ্যতে তো আরো ট্রান্সমাইগ্রেশন হবে তাদের, তাদের যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা তাদের জিন বহন করে, কিন্তু এদেরকে সে বলছে ব্লেসড। তো এখানে একটা স্যাটায়ার, হ্যাঁ, বা ব্যঙ্গ। After he takes credit for the skit, Mosca breaks into a song which praises fools for the joy they bring to others through their willingness to speak and act freely. When a knock comes at the door, Nano, Androgeno, and Castrone are shooed away so that Mosca and Volpone can make preparations for Voltor, their first client. এটা ভল্টোর হচ্ছে তাদের প্রথম ক্লায়েন্ট। ভল্টোর একটা বাজ পাখি বা শকুন টাইপের পাখির নাম আর কি।
তো ভল্টর কি আনে? ভল্টর একটা পুরনো অ্যান্টিক প্লেট আনে যেটা খুব দামি, ভলপনির জন্য উপহার হিসেবে আনে এবং তাকে তোষামত করার জন্য, যাতে করে তাকে মৃত্যুর পরে তাকে ভল্টরকে ভলপনি উত্তরাধিকার বানিয়ে দিয়ে এই লোভে আর কি। কিন্তু ভলপনি হচ্ছে এদের চাইতে আরো বেশি চতুর বা ফক্স, যে কিনা এদেরকে ধোকা দিচ্ছে। তো একদম ছোট ধোকাবাজকে বড় ধোকাবাজ ধোকা দিচ্ছে। এই হচ্ছে এই নাটকের চরিত্রগুলোর কর্মকাণ্ড। So Walter brings an antique plate to Volpone and feigns sympathy by saying, "Good to have, and I could as well give help to you as that plate," while Volpone pretends to be on the verge of death. Mosca tells Walter that he has been named Volpone's soul heir. Mosca asks that he be included in Walter's will in exchange for his advocacy on Walter's behalf. No sooner does Walter leave than Corvasio comes to the door. এরপর আবার আরেকজন আসলো যে কিনা তাদের দ্বিতীয় ক্লায়েন্ট, যার নাম কর্বাসিও। So Corvasio, a feeble, nearly deformed man, সে হচ্ছে একজন বৃদ্ধ লোক, তার আবার একটা ছেলে আছে যার নাম বোনারিও, রাইট? কিন্তু সেও একজন ধনী লোক, ভেনিসের wealthy people, wealthy person. So Corvasio, a feeble, দুর্বল, nearly deformed man, আর কানে ঠিক মতো শুনে না, ওকে, বয়স হয়ে গেছে 60-70 এমন। তো সেও আসছে ভলপনিকে হ্যাপি করতে, যাতে করে এই আশায় আর কি, মিথ্যা আশায় যে ভলপনি তাকে উত্তরাধিকার করে, অথচ তার অলরেডি কবরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো ন্যাচারালি আর কি, মানুষের মৃত্যু যে কোনো টাইমে হতে পারে, কিন্তু বার্ধক্য আসলে এমনিতেই ন্যাচারালি সময় শেষ হয়ে যায়, তাই না? So offers Volpone an opiate to help with his sleep troubles. তাকে এক ধরনের অপিয়াম জাতীয় বা আফিম জাতীয় মাদক দেয়, যাতে করে তাকে ঘুমে ট্রাবলটা দূর করে। মস্কা ডিক্লাইনস ইট ফর ফেয়ার দ্যাট ইট ইজ পয়জন। তো মস্কা আবার এটাকে ডিক্লাইন করে এইভাবে যে এটা হয়তো বিষ হতে পারে। টেলিং কর্ভাসিও দ্যাট ভলপনি ডাজন্ট ট্রাস্ট ডক্টরস। ভলপনি ডক্টরদেরকে বিশ্বাস করে না, মানে কর্ভাসিও হচ্ছে পেশায় হয়তো বা কবিরাজ বা ডাক্তার হবে, and doesn't believe in medicine. মস্কা আবার এগুলোতে পাত্তা দিল না তাকে। Corvasio asked about Volpone's apoplexy, and Mosca rattles off a list of ghastly symptoms. With each symptom that Mosca names, Corvasio responds by saying good. Ultimately, Corvasio expresses satisfaction that he will outlive Volpone. When Mosca tells Corvasio that Volpone's will has not yet been written, Corvasio presents Volpone with a bag of gold coins. তো মেডিসিন টেডিসিন এগুলোতে কাজ হবে না, মস্কা বলতেছে তাকে দিতে হবে গোল্ড। হ্যাঁ, চালাকি করেছে, তো Corvasio গোল্ড নিয়ে আসলো। Corvasio presents Volpone with a bag of gold coins. Mosca then assures Corvasio that he will be Volpone's heir. Mosca instructs Corvasio to rewrite his own will so as to name Volpone not his son Bonario. তো এখানে Corvasio কি করলো? মস্কাকে আশ্বস্ত করলো যে সে তার পুত্রকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে এবং ভলপনির নামে লিখে দিবে। পরবর্তীতে তো ভলপনি খুশি হয়ে তাকে ওগুলো ফিরিয়ে দিবে এবং ভলপনির সম্পদও তাকে দিবে, এই আশায় আর কি, মিথ্যা আশায়। তো বোনারি একজন ভালো ছেলে, বা এই নাটকের ভালো একটা চরিত্র, young man. As Corvasio is leaving, Mosca makes several snide remarks about Corvasio cannot hear. Volpone showers Mosca with praise for his conniving and scoffs at Corvasio's old age, saying what a rare punishment is average to itself. Average হচ্ছে লোভ, লালসা। এরপর আসলো কর্ভিনো। কর্ভিনো enters Volpone's house bearing a pearl বা মুক্তা and a diamond. সে হীরা মুক্তা নিয়ে আসলো ভলপনির জন্য, হ্যাঁ, ভলপনিকে তোষামত করা বা খুশি করার। Mosca informs him that Volpone is as good as dead. বলছে যে সে তো একবারে মৃতের মতো অবস্থা, মিথ্যা কথা আর কি। Volpone does not speak
and according to Mosca, cannot hear. So Mosca tells Corvino to place the diamond in Volpone's hand in order to make him understand. Mosca tells Corvino that he is Volpone's heir, and Corvino hugs Mosca. এরপর করবিনো চলে গেল। তারপর আসলে আরেক চরিত্র যার নাম লেডি উডবি। ইনি হচ্ছে ব্রিটিশ একজন পর্যটক। ওকে, লেডি উডবি পলিটিক, যার হাজবেন্ডের নাম হচ্ছে পলিটিক উডবি। comes to the door, but Volpone, এই মহিলা হচ্ছে একটু বাচাল টাইপের, but Volpone asks Mosca to have her return in 3 hours when he will be drunk. Mosca then describes at length the beauty of Corvino's wife. এরপর মস্কা আবার করবিনোর স্ত্রী সৌন্দর্য নিয়ে বলল, যার নাম সেলিয়া। ওকে, যে কিনা একজন ভালো নারী, ইয়াং লেডি। When Mosca says she is bright as your gold and lovely as your gold, Volpone decides he must see her. মানে মস্কার কথা শুনে করবিনোর ওয়াইফ সম্পর্কে একটা কৌতূহল জাগলো বা লাস্ট্রাস একটা ইমোশন তার মধ্যে রেজ করলো। They agree to go to her heavily guarded household in disguise. তো তারা তার বাড়িতে গেল ছদ্মবেশে, সেই করবিনোর ওয়াইফকে দেখার জন্য। এই গেল অ্যাক্ট 1। এরপর আমরা চলে যাই অ্যাক্ট 2-তে। অ্যাক্ট 2-তে আমরা দেখবো যে আউটসাইড করবিনোস হাউস ইন দ্য পাবলিক স্কয়ার, স্যার পলিটিক উডবি এন্ড প্যারিগ্রিন, এরা দুজনে ব্রিটিশ, তারা ইংল্যান্ড নিয়ে আলোচনা করছে, দেয়ার হোম কান্ট্রি। স্যার পলিটিক টেলস প্যারিগ্রিন, মানে এরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু রাজনীতির কিছুই অত একটা বুঝে না। ওকে, সো ইংলিশ লোকেদের কিছু এরকমের বিষয় আছে যেটা এখানে স্যাটায়ার করা হয়েছে। Because his wife is fond of Venice. Okay, Peregrine becomes suspicious that he is being mocked when Sir Politic asks if it is true that a raven made a nest in one of the king's royal ships. Peregrine quickly comes together, however, that Sir Politic is full of hot air. Jokingly, Peregrine confirms the story of the raven, as well as a rumor that a lioness gave birth in the Tower of London. Sir Politic becomes agitated at these bad omens. Peregrine comments to the audience that Sir Politic would make a good actor. এরা হচ্ছে অনেকটা অভিনেত্রীর মতোদের আর কি, রিয়েল লাইফে তারা অভিনয় করে। While discussing the death of Master Stone, a clown who Sir Politic believed to be a spy, Sir Politic and Peregrine are interrupted by the entrance of Mosca and Nano in disguise, who begin to set up a mountebank's platform. Upon his platform, Volpone clears the name of Scotcho and advertises his spoil of Gleodale Scotcho as an elixir. Ironically, while doing so, Volpone notes that gold is powerless to heal bodily afflictions like colds, and that good health is priceless. He also claims that he despises money. After pretending to offer his elixir at a discount, he asked for a handkerchief as a favor from a member of the audience. Corvino's wife Celia, who had been watching from her window above, tosses her handkerchief down to Volpone. Volpone tells her he will repay her with magic powder. Corvino enters the public square and furiously breaks up the mountebank demonstration. Back at Volpone's house, Volpone swoons over Celia. Volpone tells Mosca to use his fortune in whatever way he needs in order to win Celia. Volpone admits that he never truly intended Corvino to be his heir, but that he intends to cuckold him. Volpone worries that his disguise was not good enough and that he will be discovered by the color of his beard and eyebrows.
Mosca reassures him and makes a passing comment about wishing he could follow in Volpone's footsteps and yet escape his epilogue. In his house, Corvino reprimands Celia for flirting with a lowly mountebank in public. He brandishes his sword, threatening to stab her with it. He becomes fixated on the idea that Celia will now begin a secret love affair with the mountebank. Celia protests that she never ever even leaves her room except to go to church. Corvino vows to cover up the window and forbid her from even going within 3 years of it. A knock comes at the door and he tells her that if she interferes with his business, he will cut her into pieces. তো এখানে করবিনো তার ওয়াইফের প্রতি অনেকটা ক্রুয়েল, হ্যাঁ, এবং সন্দেহ পোষণ করে এই টাইপের। Corvino believes that Mosca's appearance at his door means that Volpone has died. However, Mosca tells Corvino that Volpone has made a miraculous recovery by taking the Oglio del Scorcio. Now, says Mosca, the doctors have recommended that Volpone sleep with the women in order to keep his health. Corvino recommends a prostitute, but Mosca says he does not trust them. Mosca then claims that Lupo, a doctor, offered Volpone his virgin daughter, taking this as a sign of competition for Volpone's inheritance. Corvino offers up his wife. Mosca tells Corvino that he is certain to be Volpone's heir and that during Volpone's next seizure, Mosca might pull the pillow from behind his head and let him die. Corvino, convinced that Celia must sleep with Volpone in order to secure his inheritance, tries to patch things up with Celia. He tells Celia that he didn't mean the things he said. He tells her he is not jealous and that he will show it to her if she comes with him to a feast at Volpone's. The rules of Sir Polity Goodby and Peregrine are more subtle than the rules of any other characters involved. Okay, so এই ছিল আজকের মোটামুটি আলোচনা। তো আজকে এই পর্যন্তই, ঠিক আছে রাহি? স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমার স্যার। শিওর শিওর স্যার এই ব্রড কোশ্চেন একটু সাজেশনটা আর কি স্যার, লিখতে ভুলে গেছি। ব্রড কোশ্চেন হচ্ছে ডাচেস অফ মালফির উপরে আসবে। হ্যাঁ, জি স্যার। ডাচেস অফ মালফির উপরে, যে ওটা রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি হিসেবে, হ্যাঁ, রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি হিসেবে ডাচেস অফ মালফিকে জাস্টিফাই করতে হবে, এরকম একটা কোশ্চেন। আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে প্লট কনস্ট্রাকশন, আরেকটা হচ্ছে ক্যারেক্টার অ্যানালাইসিস, আরেকটা হচ্ছে মেজর থিমস, রাইট? জি স্যার। 4টা বলেছি আর কি। আর শর্ট নোটস বলেছি 3টা, ট্র্যাজেডি, মেলোড্রামা, রিভেঞ্জ, মেলোড্রামা। ওকে, জি স্যার। রাইট, জি স্যার। প্রিপারেশন নাও মিড টার্মের জন্য। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।